Mungu ni mwema, si ndio? Yeah. So tumefika hapa. Tumesema hii Pasaka yote hii wiki hii siku 4 tutavisit ma orphanages na ma homes za watoto, za wazee, tupeleke chakula. Hii chakula ilikuwa tumeinunua. Hii chakula ilikuwa tuinunue December tupeane kwa Christmas. Lakini serikali iligeuza hii procurement, iliweka jinsi nyingine ya kununua chakula. Sasa kwa sababu ya hiyo hatukuweza kununua ya December, lakini mpango ya Mungu ni mpango ya Mungu, si ndio? Sasa tukasema tulimiss Christmas. Sasa tutachukua hiyo chakula ambao tulikuwa nayo, ambao komiti yangu iliweka pamoja hiyo pesa ili tufanye nini? Tupelekee wazee. Si ndio? Sisi wajua kila saa mimi ninakujanga hapa kwa sababu kuna mjengo moja tunaweka hapa. So tukasema lazima, wajua charity inaanza nyumbani. Hapa ni kama nyumbani kwangu. Na ninajua siku moja nitaleta rais hapa. Akuja awatembelee. Akuja awasalimie. Utafanya mzuri sana. Nasikia naye Mungu atakuinua mpaka usagae. Nataka nilete rais hapa awaone, alafu aweke mpango kubwa ya kujenga nyumba ya maana kabisa ya wazee, iwe na hospitali yake pia hapo, iwe na ile dawa tunahitaji. Sababu nyingi kuna wakati tulikuwa vijana, ndio? Na kila mmoja wenu alitenda kitu kujenga Kenya yetu. Ndio? Na hatuwezi kuwasahau. Najua kuna wengine hapa walifanya kazi hata labda kwa serikali. Na sasa mko hapa kwa hii nyumba. Na tunashukuru. Unajua tutawapatia pembe moja, si neno sukari itapanda kidogo lakini itashuka. Jioni itashuka. Kwa nini? Ndio. Sasa mimi nataka tukae pamoja hata kama ni dakika chache tuzungumze ambayo vile vitu tunataka tuwafanyie. Leo tumewaletea chakula na hii tumewaletea hii wiki na ninajua serikali pia inawajali, si ndio? So kama kuna shida binafsi ambao mko nayo, nataka kusikia 2 3, alafu niziweke kwa mkono yangu, nijue vile tutaenda mbele, tuangalie vile tutasaidiana, si ndio? So kitu ya kwanza ni kuambia nataka muwe na Pasaka mzuri. Sawa? Yeah. So Jared, my dear, I know you always have needs. Yeah. What are your immediate needs? Our immediate needs. First of all, I want to thank you for taking the time to celebrate the mission that you just given. The needs that we have here, one is medication. yeah. Yes. You see, we have a total of 41 clients here. 41, it's gone down. So we had quite a lot. Or they've moved up. That is when we include the outreach, those who are coming from the slum. Okay. Yes. One is medication. You see, we have a dispensary here, but we have people with different elements here. That is one like dementia, bipolar, and we normally lack the drugs that we normally use. So if you can talk to... So this is a level 2 hospital. The one This is a here. dispensary. The dispensary is a level 2, isn't it? I think The one downstairs. Yeah, I came to visit. One of the things that I've said to the president is that when he finally gets to tour this area, right, we need to upgrade that to a level 3 or 4 and stock it up. Why? Because it's serving a very big population. Yeah. Githongoro and And Huruma. Huruma. Yeah, so that's one. But if you give me your immediate needs, what I'm going to do, I'm going to go and speak to a certain hospital that I know. And I'm going to ask them if they can give me one of their doctors to come here. But if you're in the medical field and you do outreach programs and you want to help out, yeah, please visit Mji wa Huruma in Runda and then do a consultation with the various old people that are here, right, including Nairobi County. I mean, CS Ndwale. You know, I know we want SHA and we want universal health. We cannot have universal health and we cannot say we have universal health and we're not stocking up on the medication that are needed by the old people.
we need to stock up with medication for everyone. I told you about glaucoma, and I hope you have already put in the medication. No one should lose their sight because we don't have glaucoma eye drops. And you said you were going to look into it. It was not amongst the things that are supposed to be done. The health committee, we need to pay more attention about the medication that we're giving in our facilities. All right, these old people cannot go to facilities. All right, do you have a car, by the way? We do not have. You don't have a car. All right, so you can only call on the ambulances of Nairobi I County. call ambulance. You know, I mean, let's have a program. I'll speak to Mama Lucy. I'll look at what stocks they have for the old people in terms of medication in their list of medication. And then you've told me it's dementia, it's bipolar, and of course hypertension, diabetes, right? So let's do this. Within this month of April, month of April for me is a month of giving, okay? And it's a month where I'm asking Kenyans, let's sacrifice, let's make sacrifices as Kenyans, all right? Because Jesus made the ultimate sacrifice for all of us. So when I woke up this morning in my pause, I mean, there's so much that I know people are going to probably say, oh, government should this, the government should do this. Government can do its part, but we as citizens can also do our part. And those who are running the institutions that are supposed to serve us in terms of medical, right, and health, all right, I need you to understand that we need to stock up medicines. You know, every morning I wake up and I have to take my thyroxine and my uric acid medicine because my body doesn't flush it. All right, so the problem, when I take my medication for uric acid, for let's say cholesterol, for thyroxine, for my thyroid, I'm always wondering, what about the people? Are we stocking these medications and giving them out to our people in our dispensaries? Because it's not just me. I mean, there are people out there who have problems with uric acid, problems with diabetes, problems with cholesterol, problems with thyroids, and then if they don't have those medications, they are struggling. They are struggling, and basically life is being cut short. So if life is being cut short, then your karma is not good, because you should have made sure, if you are entrusted with that duty, that you provide those services. So if we cut out corruption, and we actually start providing those services, we can partner with India. I'm telling you, I do not understand why the price of medicine in this country is so high. We can partner with India and create wananchi pharmacies, all right? You can make a profit, 5-10%. You don't have to make a kill, because that kill is what is killing Kenya, all right? So there comes a time that you look at people and not profits, and that time is now. The world is going through challenges. So there's a lot of work to do. You and I are going to work towards making sure that all of them get consultation and get their medication for at least 3 months, and then we see how we go from there. Yeah? So thank you for pointing it out. It's not just going out and giving food today, it's going out and getting in touch with the realities. So that dispensary down there, I know, I've seen these old people walking down when I come here. And first of all, the road is so uneven. I want that dispensary to turn into a level 3 up on the road here. And I want this home, this land in this home, to be able to serve not less than 1,000 old people. Because we've got them scattered all over and they need support and they need help. Yeah. So over nimekuweza kujulikana na ugonjwa gani ambayo niko nayo, lakini kama mimi napimanga kila wakati, ana daktari ananipima, naona pesa yangu iko juu, na narudi chini, na narudi kwenda juu. Uko na dawa ya pressure sasa hivi? Niko nazo. Uko nazo? Na datumia, lakini ndio nikitumia naendelea kurudi juu, napanda juu. Yani hiyo dawa ya pressure bado unapanda juu? Pesa napanda juu. Haija kwanga shida hiyo. Kwa hiyo shida ambayo inanisumbua. Na mimi ndasemanga kila wakati. Yeah. Tell me, do you need diapers? Yes, we need diapers. You need diapers. Jared, do we have diapers in the office? We do. So, you know, I wanted to visit the homes today with a view for having solutions. So, Passaris Foundation bought some crutches and some walking frames. We're bringing 4 here. All right, 2 crutches, 2 walking frames. I bought them for Kenyatta and 2 carts for those who can exercise. All right, and then also actually bring 1 cart because we're going to have a lot of demands. And then if she needs more, she'll let you know. And then I also want you to bring the diapers. Okay, so we can make this round, but before the Easter holiday is over,
we make interventions. So like tomorrow morning, we start early and we come back here. We give those stuff and then we continue on the next routine. Yeah? All right? Wafula, nitarudi. Okay? Nitarudi tuangalie hii kiti. Najua. Wajua hata tukilala kwa kitanda. Tasemaga kupinduka. Ajua tasemaga kupinduka. Unashindana. Itakuwa ngasido mingi. Tunaona kama you have enough caregivers? No, they are not enough. They're not enough. And physiotherapists? We don't have. You don't have. Governor Sakaja, Silantoi, my good friend, it's time for you guys to visit mji wa Huruma. It is a Nairobi County home. It's time for you to visit. They need physiotherapists. They need more caregivers. You know, now it's all out. Let's do what we have to do. All right? I know we are all overwhelmed, but there's some things that are duties that cannot be overwhelmed. I'll be calling Silantoi, the health minister, to talk to her. But you know, it's tough. It's tough. But if you're out there with a wheelchair, if you're a physiotherapist and you want to volunteer some hours here, you can come here. Let's just make this a month of sacrificing a little to do something good for someone. Over and out. How many times am I going to go over? Mimi nataka prescription. Ile ya niletee hiyo dawa yako. Ile dawa nipige picha ya dawa. He's got a whole diet. And you know what's so crazy is that when we do old people, like he's told to have avocado, or is it to avoid? No, he's supposed to have avocado, pears, dragon fruit, you know. This Better Health Clinic has given him this, you know, he's got gastritis diet. Yeah. Now the problem is, do you even have these items? Do you even get apples, avocado? No, we are unable to get them. And then he's supposed to have good peanuts, chia seeds, flax seeds. Life is hard. Life is hard. We do not have a vehicle here for these people. Whenever they get. But you know, Nairobi County says that you can just call their number 1509. 1509 or 8. Nairobi County, me and my dyslexia, it's just never registering. Yeah, we normally call for ambulance. Yeah. And then they come immediately and you take them? They normally come. Yeah. But what is it? It's 1509. Dawa ndio hizi madam. Hizi dawa nikimaliza hii ni wiki moja. Sasa nitatakana nirudi huko tena nikimaliza hizi. Hii ni ya wiki moja? Hii ni ya wiki moja. Now the problem is wamekupatia tembe. Hizi tembe hizi tembe hazionyeshi ni dawa aina gani. Hizi ni dawa za hapo ni kliniki. Yeah, lakini ni dawa ya kutibu nini? Ya miti. Hii dawa ya miti? Hii mguu ilikuwa inavura. Hii mguu ilikuwa imevura. Sasa inaendelea kupona. Sasa nikimaliza hizi nirudie singine. Na ni 1400. Nilipe 1400 mara mbili. Sasa you know what? When these medicines are finished, unaenda kwa hiyo clinic aje? Sasa hiyo clinic. No, unapelekwa na nani? Na hao. When you're taking him, we normally take them to Kayole. To where? Kayole. To Mama Lucy. To Mama Lucy. Yeah. Hii ni ya Mama Lucy. Hii si ya Mama Lucy. Mama Lucy haikunisaidia. Haikukusaidia? Haikunisaidia. Hii ndio inanisaidia. Sasa okay, ni hii hospitali? Hii. Sawa, sasa namba yake ndio hii. Sasa hii ni dawa ya miti. Dawa ya miti. Unaona tembe zake. Ngoja. Herbal. Hebu fungua hapa. Fungua hapo ndio uone. Shika hii? Fungua uone. So, ngoja mzee. Kahindi, leta simu yangu, nataka kuchukua picha ya hii. So, wewe ulitibiwa na hao watu wa hiyo dawa ndio inanisaidia. Nisamiti. Sio dawa za Yeah. So, wacha wajua mimi sijajua habari ya hii pahali. Umenipa nitachukua picha ya hii receipt yako. Niende nijue. Ni hiyo hospitali iko Kayole Masimba. Kayole Masimba. Hapa Masimba. Sawa. Wacha Sasa bila nimeenda juzi hii mguu sasa imeanza sikulala ikiniuma.
nikaambiwa lazima niende dozi 3. Na kulipa ni pesa hiyo. Na ni pesa ni 3,000 kila dozi. Kila dozi Sasa hii ni 4,000 kila dozi. Kila dozi. Sasa ni mara 3 na ndio nitapona. Haki mami. Mungu hiyo mimi nitakulipia. Mimi nitatafuta hiyo hospitali waende wanionyeshe prescription yako hapo Masimba. Kwa sababu tumezungumza na wewe, watu wengi ambao wako na hiyo ugonjwa ya arthritis watasaidika. Haki mami watasaidika. Unaona hii mguu inaniuma usiku sana. Haki kuniuma nikikunywa hii dawa. Na alafu uchungu inatoka. Hebu angalia ile tarehe nilienda ni tarehe ngapi na ulienda tarehe 1 April. Ulienda juzi? Ukanunua? Na sikuumwa. Sasa ukichukua hizo dawa, mimi nitapona na itaendelea kuomba. Unaitwa Pius. Wajua bwanangu pia anaitwa Pius. Sasa tunasemanga kama wewe unaitwa Mary na babangu anaitwa Mweri, huyo ni mama yangu. Sasa wewe umekuwa bwana yangu. Ni kweli, Mungu akubariki. Sawa. Sasa mimi nitalinda bwana. Nisaidie nipone. Nikipona nitawaombea. Asante. Pius uko na miaka 72. So hii unafaa uende huko siku gani? Sasa nikimaliza hii dozi ndio nirudi huko. Utamaliza hii dozi siku ngapi? Hii ni siku 9. So my darling, I have to I'll kill 2 birds with 1 stone. I will take Pius, I'll pick him up and take him for his consultation. Then I'll meet the hospital and then he'll get his medication. Sasa mimi ndio nitakuchukua na gari yangu, tutaenda pamoja. Hapo. Acha tuombe basi. Haya. Hiyo Mungu Baba, tunakuomba Jehova uliye juu mbinguni. Leo umetuletea Passaris hapa na watu wake Mungu, na tunaomba hii Kenya uibariki, na hii Kenya uipee amani, na hii Kenya uopee watu upendo. Tusaidiane kwa kuomba, na wale wana nguvu atusaidie kwa magonjwa. Baba, nimeomba kwa hiyo jambo. Mungu Baba, bariki Kenya, na ubariki rais, na ubariki watu wake, na ubariki hao watu na ubariki nyumba anaojenga Bwana, ikuwe na maisha mazuri wale watakuwa hapo Baba. Na umupe nguvu yeye Bwana, huyu mpe nguvu. Ni maedia katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. So now let me tell you what I want. I'm sure I have your number. 07